Siku kadhaa zilizopita niliposti video nikasema kwamba nimepiga kura kuchagua rais wa Marekani, na nikaonesha kwamba nimempigia kura Mheshimiwa Donald J. Trump kuwa rais wa Marekani. Kuna watu kadhaa walinifuata hadi inbox kuanza kulaumu, unapiga kura Trump, huyu ni mbaguzi, hapendi wahamiaji, hapendi mambo mengi. Nikajaribu kuwaelimisha wachache, wakanielewa, wengine hawakunielewa, lakini kuna upotoshaji mkubwa sana katika swala zima la uhamiaji Marekani, au baadhi ya vitu kadhaa. Sasa nitazungumzia zaidi uhamiaji, Trump versus hao wengineo, tuone iko vipi. Je, ni kweli Trump anachukia wahamiaji? Je, ni kweli hawa Democrats wanawapenda wahamiaji? Kwa sababu kama unachukia maki wengine unawapenda. Tuangalie ukweli uko wapi. Baada ya hapo tutaangalia baadhi ya claim mbalimbali, lakini kubwa tuangalie swala zima la uhamiaji. Ila kabla tujaanza kuingia ndani, tunapozungumzia uhamiaji tutofautishe vitu viwili: uhamiaji halali na uhamiaji haramu. Legal immigration, illegal immigration ni vitu viwili tofauti. Tuanzie kwanza hapo. Msimamo wa Republican, msimamo wa Trump ni kwamba wenyewe wanataka mtu afuate process. Msimamo wa Democratic kabla ya 2016 ilikuwa ni kwamba kila mtu afuate legal immigration. Baada ya 2016 ambao Trump alikuwa anagombea, wakabadili msimamo, wana embrace sasa hivi illegals wanapewa haki dhidi ya raia au watu ambao wako legal ndani ya Marekani. Kwa nini tofautishe vitu viwili, illegal na legal? Hakuna mtu anayepinga, rais anayepinga kwenda kuomba visa ubalozini pale. Hakuna mtu anazuia kwenda kutembea, kwenda kwa niaba matibabu, kwenda kwa niaba kusoma, kuapply kazi, kuapply green card lottery. Kuna njia nyingi za kwenda katika ile nchi ambayo inakufaa na una sifa, utapewa visa. Ila kinachopingwa ni illegal immigration. Lakini kabla tujaenda huko ndani, nataka msikilize baadhi ya clip kadhaa kabla 2016 uone unafiki wa baadhi ya watu. Sasa hivi hawa watu wanaomuita Trump kwamba yeye ni mbaguzi, anachukia wahamiaji, hawa watu walizungumza maneno yanayozungumza Trump sasa hivi. Nitaanza na Bill Clinton. Bill Clinton alikuwa rais wa Marekani. Hii ni speech, kipengele kidogo cha speech yake aliyoitoa ndani ya Congress, State of the Union. State of the Union ambayo ile address aliyoifanya alizungumzia kipengele cha immigrants, na alikuwa anawaita illegal alien kama kawaida. Sasa hivi ene Democrat tusema huyu ni illegal, anakataa. Usiseme neno illegal, usimute neno alien. Hata maneno ya kisheria. Tuanze na Bill Clinton, na alipigwa makofi akiwa ndani ya to speed the deportation of illegal aliens who are arrested for crimes, to better identify illegal aliens in the workplace as recommended by the commission headed by former Congresswoman Barbara Jordan. We are a nation of immigrants, but we are also a nation of laws. It is wrong and ultimately self-defeating for a nation of immigrants to permit the kind of abuse of our immigration laws we have seen in recent years, and we must do more to stop it. Anapigiwa makofi na wote. Huyu ni rais wa Democratic Party. Hapa anazungumza 1995 kwenye bunge la Marekani. Amepigiwa makofi, standing ovation na Republican na Democrat kwamba hawa illegal. Yes, ni immigrant, mtu afuate sheria, akivunja sheria wanamweka ndani na kurudisha kwenu. Huyo tunaanza na huyu hapo. Maneno Trump yakizungumza au yakizungumza Trump ni mbaguzi. Tuje mtu mwingine. Huyu hapa, Barack Obama. Undocumented workers. You have to say, look, you've broken the law. You broke the law? You didn't come here the way you were supposed to. Yeah. So this is not going to be a free ride. Yeah. It's not going to be some instant amnesty. What's going to happen is you are going to pay
a significant fine. You are going to learn English. You are going to go to the back of the line so that you don't get ahead of somebody who was in Mexico City applying legally. Sasa hivi Trump akisema kwamba wewe ni illegal, umekuja immigrant, fika hapa sharti la kwanza kujifunza Kiingereza, unasema ni mbaguzi. Barack Obama akasema hapo kwamba umebreak the law, utalipa fine, utaenda back of the line. Anavyosema uende Mexico City, maana yake ni kwamba kawaida ukiomba asylum ulikuwa ina remain in Mexico, utaombea Mexico mpaka iwe approved ndio kuja Marekani. Kama ilivyokuwa Uingereza, so ukiomba asylum unataka kupeleka mpaka Rwanda. That ndio maana kwamba watu wanabaki Mexico. Lakini sasa hivi mtu akisema kwamba wewe lazima ujifunze Kiingereza kama ni hivyo, unasema ni mbaguzi. Swali la moja nikuulize la haraka. Ni rais gani Marekani ambaye ana high record ya kudeport immigrants wengi katika historia ya Marekani? Guess ni nani? Ni Barack Obama. Barack Obama ndio rais wa kwanza Marekani mwenye rekodi kubwa ya kudeport illegal immigrants kuliko ni rais yote ile pale wa Marekani. Alideport zaidi ya watu milioni 3.5. Nickname ya Obama wakati madarakani alikuwa anaitwa deporter in chief. Tutoke pale tuje kwa Barack Obama au tuende kwa Hillary Clinton kwa haraka. Wako wengi tu. Tuende kwa Barack Obama tena. The Bush administration has done nothing to control the problem that we have. We've had 5 million undocumented workers come over the borders since George Bush took office. It has become an extraordinary problem, and the reason the American people are concerned is because they are seeing their own economic position slip away. Yes. And oftentimes, employers are exploiting these undocumented workers. They're not paying the minimum wage. They're not observing worker safety laws. And so what we have to do is create a comprehensive solution to the problem. Now, I have already stated that as president, I will make sure that we finally have the kind of border security that we need. That's step number one. Border step security. Number 2 is to take on employers. Right now, an employer has more of a chance of getting hit by lightning than be prosecuted for hiring an undocumented worker. That has to change. They have to be held accountable. And when we do those things, I believe that we can take the undocumented workers, the illegal aliens who are here, get them out of the shadows, make sure that they're subject to a stiff penalty, make sure that they're learning English, make sure that they go to the back of the line so they're not getting an advantage over people who came here legally. And when we do that, I think that we can, instead of shedding all this heat, start shedding some... Analaumu prior administration ambao ni George Bush kwamba kwa miaka 8 ya George Bush walikuja watu milioni 5. Ni wengi sana, wameathiri uchumi wa Marekani 5 million people. Wanachukua ajira za watu ambao wako pale kihalali au malaia. Lakini sasa hivi amekaa kimya, anashabikia. The first day Biden amechukua urais, aliruhusu kuingia mle ndani. Tunazungumzia sasa hivi kuna watu zaidi ya bilioni 17 wameingia ndani ya Marekani. Hasemi kitu sasa hivi. Kwa nini? Ndio unafiki tunaozungumzia huu hapo. Tutoke hapo. Twende kwa mwingine tena, huyu hapa Hillary Clinton. Fence, a pedestrian fence in some place, a vehicle fence in other places. There's security along our border. We increase the number of border security. Increase the number of border security. Build defense. Vote for money to build a fence, a pedestrian fence in some place, a vehicle fence in other places. And the result is that we have the most secure border we've ever had. Amesema hapa, kumbuka yeye bado anagombea 2008 kina kipindi kile kina Barack Obama, sio 2016, kwamba to build fence, akutumia neno wall kama Trump alivyozungumza. Trump alizungumza 2016 the border wall. Amesema to build fence to secure border. Tutakuwa the most secured border. Lakini 2016 Trump kuzungumza vile wamcheki bao ni mbaguzi. Tutoke hapo. Twende taratibu. Watu wanaanza kusifia vitu ambavyo hamvifahamu. Twende kwa Hillary Clinton tena, naulizwa swali.
Secretary Clinton. I was wondering what you think about like securing the Mexican border with some of the illegal immigrants that come in. Just wondering. Well, look, I voted numerous times when I was a senator to spend money to build a barrier. Build a barrier. Whoa. Illegal immigrants from coming in. And I do think you have to control your borders. Amesema kwamba I voted numerous times. Amepiga kura bajeti pitishwe. Yeye alikuwa ni senator huyo, kama ulikuwa ufahamu, kubuild a fence, to build a barrier. Ametumia maneno, hakutumia neno wall. Trump alisema neno wall, lakini ndio hiyo ni border wall, to secure the border. Kila nchi ina deserve kuwa na secured border, maneno yake mwenyewe. Hii ni mwaka 2008 anagombea against Barack Obama ili nani awe rais wa Marekani. Kumbuka haya yote ameyafanya. Sasa hivi Trump akisema kwamba to build the wall ni mbaguzi. Taratibu. Mexico is such an important problem. Mexican government's policies are pushing migration north. There isn't any sensible approach except to do what we need to do simultaneously. Secure our borders with technology, personnel, physical barriers if necessary. And physical barrier ni wall. And tougher employer sanctions, and we need to try to incentivize Mexico to do more. If they've committed transgressions of whatever kind, they should be obviously deported. Yeah, well, should be deported. Ameanza kwamba Mexican government is pushing hawa watu kuja huku kwetu. Trump alisemaje? They are sending criminals. Hata sasa hivi ni hivyo. Watu wanafungiwa ni majela. Whether ni kweli sio kweli, lakini maneno haya aliyosema Trump wameyasema hawa watu. Kwa nini hatujawaita hawa watu ni racist? Tunamuita huyu peke yake. Kama tukimuita huyu, wameyasema sana haya hapa. Tuna receipt. Sasa twende tena kingine hii hapa. I think we should have strong border security. Ngoja. It doesn't make sense for us to allow hundreds of thousands of people coming through our borders without us knowing who they are. Oftentimes in very hazardous situations and unmonitored situations that could do us long-term damage. I think we should have a serious employer verification system where employers, when they hire somebody, find out what their work status is. Are they employer was hire illegal? Right now, what employers will say is, well, we check their social security card. That's the best we can do. So we've got to set up a tamper-proof system and then hold employers accountable. And then this, for some, is the most controversial part, that we've got to have a pathway to citizenship for the 12 million people or so who are already here. You pay a fine, you learn English, you stay out of trouble, you've got a job, you go to the back of the line, so that those who came here legally, that backlog is cleared before you have opportunities for citizenship. That is a reasonable approach, and one that will ultimately address the biggest problem for American workers, and that is the depressive effect of undocumented workers who aren't right now subject to oftentimes minimum wage laws or worker safety laws or all the other things that make them cheaper for employers. If they're out of the shadows, then we can make sure those laws are enforced and those cost advantages for hiring undocumented workers go away. Anasema nini? The same thing ambacho Trump alichokizungumza. To build the wall. Don't hire illegal. Tunavyohaya, tunafanya hivi. Amesema kwamba una njia, more measures kuliko sio kwa sasa hivi. Lakini hakuitwa ni baguzi. Trump akisema immigrants should learn English, atatukana na Fox News kama ni mbaguzi. Kitu cha ajabu mno. Lakini hawa hawajai kuitwa hicho kitu. Unaona? Sasa recently Trump ametoa msimamo wake. Kwanza tukabla tujaenda kwa nani kwa Trump, Biden huyu hapa. No great nation can be in a position where they can't control their borders. It matters how you control your borders. Not just for immigration, but it matters for drugs, terror, a whole range of other things. Biden anakuambia kwamba na kipindi hicho anagombea hapa. Anagombea na Barack Obama kwenye campaign mwaka 2008. Every nation ana right to defend kukuwa na clear border.
kuwa na secure border, sio tu kwa niaba ya masuala ya immigration, ila kwa masuala ya drugs. Trump anasema wanaleta drugs, tunafahamu makateli na watu gani wanafanya vile vitu, tukamuta ile pale. Kwanza ndio tuondoe kwamba unafiki ule pale. Alichokifanya Trump alichokifanya 2016 alikopi na kupesi walichokisema hawa watu. Yeye hakuita fence, hakuita secure nini whatever block, alita ni wall. That's the difference. Alibadilisha tu neno moja. Sasa recently katika uchaguzi huu Trump ametoa kauli moja kusema swala la immigration kama mbili. Moja ni kwamba atadeport illegal immigrants. Illegal immigrants. Hiyo hapo. Lakini vile vile huwezi kudeport watu milioni 18. Utadeport wataanza na wale ambao wamecommit crime. Walipeleka sheria, mswada umepelekwa kwenye House of Representatives kwamba watakokuwa deported ni wale watu ambao wana makosa ya ubakaji, hasa wa watoto na wanawake. Democratic sita wakasema wamekubaliana ile pale, zaidi ya 200 wakasema no, hao watu wasiwe deported. Mtu ameingia illegally Marekani, kabaka mtu amekamatwa, au kule alipokuwa amekuja Marekani tayari ana kesi ya ubakaji nchini kwao, afu nasema huyu mtu asiwe deported. Why? What are you benefiting? Unaona, huo ni highest level ya stupidity na highest level ambayo haina maana. Tanzania au Kenya wakakamata mtu ambaye ameingia hapa, msijui Somalia ameingia, sio Ethiopia, ameingia hapa illegally, wanakamata wanarudisha kwao. Nenda Maka bila visa uone kinachokukuta. Nenda Rome, Vatican kule bila visa uone kinachokukuta. Kila nchi ina protect border yake hiyo. Sasa Trump kusema anafanya mass deportation, hata deport illegal. Barack Obama deport 3.5 million. Umesema nini? What have you done? 3.5 million. Huyu anao report wa chachato deport 3 million. Lakini mwisho ni hii hapa. Alihojiwa Trump akasema kwamba the first week ingia madarakani, hii ya mara ya pili 2025, 24 kwenda 25, akiapishwa tu atapitisha executive order. Mwanafunzi yote yule pale aliyomaliza associate degree, bachelor's, masters na PhD atapewa green card automatic. Hiyo hata Obama alishazungumza wakati kwa rais kwamba anakuja mtu hapa anasoma, unampa full scholarship, akimaliza kutoka Harvard anarudi kwa China, anarudi kwa India, anarudi kwa Ghana, anarudi kwa Nigeria, mnaenda kucompete naye. Kwa nini huyu mtu asibaki hapa akaproduce hapa? Sasa kwenye hiyo meeting aliyokuwa Trump alikuwa anahojiwa na mabilionea ambao wana own makampuni na haya watu wengi. Wakamwambia bwana, changamoto kubwa ni hii hapa. Mtu kamaliza masters anapewa upitia mwaka mmoja. Anakuja ofisini kwetu, upitini work permit ya mwaka mmoja, professional job. Baada ya kumaliza shule. Wengine kama soma sayansi mpaka miaka 2 na nusu na kuendelea. Tuseme ni mwaka tu mmoja. Unatafuta kazi mpaka uipate kwa miezi 3 miezi 4. Unaingia kwenye kampuni kubwa, inabidi upate orientation, upate organization culture, miezi 3 4 mingine imepita. Unafanya kazi unaweza kuzoea miezi 3 4 mingine, kibali chako kimekwisha. Kampuni inasema tuna muda mchafu kwenda kuchukua tena international student. Tutataka tufanye hiring ya watu ambao tunajua tuko kwa muda mrefu. So kila mwaka tu baada ya miezi 5 tunaenda kwa hire mtu mwingine. No. Trump akasema solution lake ni moja. Kama tumeruhusu illegal ameingia, kwa nini hawa watu walioko humu ndani tayari ambao wamekuja kwa professional, kihalali, wamecompete, wamepata scholarship, wanakuja kusoma humu ndani, akimaliza hapo huyu mtu apewe scholarship, apewe green card. Hakuna media hata moja, media kubwa, CNN, MSNBC, NBC, sijui nini, zilizotangaza ile pale. Kwa sababu ukitangaza hivyo, itaondokana na narrative yao kwamba Trump anachukia international student, anachukia immigrants. Msikiliza anachokizungumza hiki hapa. To recruit the best and brightest in the world. Every time we get somebody super intelligent from India or Europe, any country, that's one less, immigrants, sir. Yeah, and 3 of the 4 here are immigrants, the ones without the ties. And we get these great people into our country, and that's a loss for our adversaries and our competitors, and it's a gain for us. But I've never heard you talk about this, and you please promise us you will give us more ability to import the best and brightest around the world to America. I do promise, but I happen to agree. That's why I promise. Otherwise, I wouldn't promise. Let me just tell you that it's so sad when we lose people from Harvard, MIT, from the greatest schools, and lesser schools that are phenomenal schools also. And what I wanted to do, and I would have done this, but then we had to solve the COVID problem because that came in and, sort of dominated for a little while, as you perhaps know.
But what I want to do and what I will do is you graduate from a college, I think you should get automatic out of your diploma a green card to be able to stay in this country. And that includes junior colleges too. Anybody graduates from a college, you go in there for 2 years or 4 years. Community if bachelor. You graduate or you get a doctorate degree from a college, you should be able to stay in this country. And you know more stories than I do, but I know of stories where people graduated from a top college or from a college, and they desperately wanted to stay here. They had a plan for a company, a concept, and they can't. They go back to India, they go back to China, they do the same basic company in those places, and they become multi-billionaires employing thousands and thousands of people, and it could have been done here. And a bigger example is you need a pool of people to work for your companies. You have great companies, and they have to be smart people. Not everybody can be less than smart. You need brilliant people. And we force the brilliant people, the people that graduate from college, the people that are #1 in their class from the best colleges, you have to be able to recruit these people and keep the people. It was such a big deal. Somebody graduates at the top of the class, they can't even make a deal with the company because they don't think they're going to be able to stay in the country. That is going to end on day one. Day one. That's fantastic. Yeah, that's fair. Well, I think we all wholeheartedly agree with that. Being in the tech industry, we understand the importance of that. Sasa anakwambia on day one atafanya hicho kitu. Kwa nini media zitangaze hicho kitu? Kwa sababu ni inakuwa against narrative yao kwamba huyu jamaa ni racist, huyu jamaa hapendi immigrants. No. Kwa sababu gani? Na ndio na yeye anasema kwamba COVID iliingilia beginning ya 2020 alikuwa amezungumza nataka kufuta green card lottery, I introduce hichi kitu. Ndio kwa plan yake ni ile pale. Lakini media zikasema kwamba Trump anafuta green card lottery. Hawakusema kwamba ana-impress na kitu gani. Wakati alizungumza kwamba ni aje. Kwa nini tukachukue watu wa visa inaitwa H1B au ile H1 visa? Tunachukua watu kutoka India, watu kutoka nchi mbalimbali wanakuja Marekani kuja kufanya kazi kwa H1 visa, alafu mnawasponsor mnawapa green card. Kwa nini tunachukua watu kutoka foreign wakati kuna watu wamesoma degree zile ndani ya Marekani international student? Yaani kama unamchukua mtu amesoma India unamleta Marekani, lakini mtu anakuja kusoma Marekani unamchukua arudi kwao tena kule. It doesn't make sense. Kwa priority wao watu ambao wanamaliza ndani ya degree za Marekani wapewe green card. Ndicho chokisema ndicho hapo. Lakini media doesn't want kuzungumzia kile pale. Kwa hiyo sijakataa mtu kumpigia kula mtu unayemtaka, ila fanya research. Unampigia kula Kamala, okay. Unampigia kula Trump, it's okay. Ni maamuzi yako, ila usifanye maamuzi wa kudanganywa ile kipuuzi. Huyu jamaa ni mbaguzi, amefanya nini? Alita African shit your countries. Nionyeshe video iliyoita shit your countries. Ni mtu alisema nimesikia Trump alisema. Niambie nionyeshe video ilikuwa pale aliyosema ile pale. Na hata kama akisema kuna ukweli ni uongo. Let's be honest. Kila nchi, hata Marekani yenyewe, ukienda San Francisco ni pabaya, ni shit hop yenyewe. Kila nchi na mazuri na mabaya, whatever unavyoitwa. Lakini sawa, umekasirika, umeitwa hiyo. Kwa nini umekasirika? Kwa sababu CNN walikwambia ukasirike. Mbona hujakasirika Africa kuitwa third world countries? Mbona hujakasirika kuitwa peripheral? Mbona hujakasirika kuitwa banana republic, which are the same terminologies kama shit hop countries? Is the same thing, ila hujakasirika kwa sababu tu CNN haijakwambia tukasirika sasa hivi. Kwa usiwe unapelekwa haraka. Fanya research kidogo. Ukataza kumpigia mgombea unayemtaka, lakini kuwa reasonable katika mazingira yale pale. Kwa hiyo ni kwamba in high level ni kwamba yes, Trump anaingia madarakani, chance kubwa kushinda nayo. Kama akishinda, hana maana kwamba ataenda kufuta kwamba atazuia watu kuja Marekani. No. Procedure nyingi ni federal law. Ataintroduce vitu kwa executive order, tunakubali katika mazingira yale pale. Ila legal immigration haitokuwa imekuwa affected. Yes, green card lottery itakuwa modified in one way or another. Either itafutwa kabisa, itakuwa replaced na vitu vinginevyo, au wataimodify katika njia moja au nyingine, itabadilika katika mazingira yale pale. Kwa hiyo kama una apply lottery, apply mapema. Akiingia atabadili, alisema kwamba anataka kuleta watu wengi waje kwa work visa na watu waje wengi kwa wanafunzi wapewe green card kupitia hizo simu za mbele pale, na sio kwa niaba ya lottery. Kwa kila mtu ana mtazamo wake katika masuala mbalimbali, ila tu ni kwamba nataka kuonyesha kwamba anachokizungumza Trump ndicho kizungumza viongozi wote wa vyama vya Democratic Party na ndio msimamo wa Marekani. Ila sasa hivi wanatumia kisiasa kwamba huyu ni mbaguzi, huyu hawataki nyie, wakati na wenyewe kila siku kwa msimamo ni huo. Sasa hivi tu wanachukua hawa illegal na kuja kundani, alafu black people au minorities hawana hela. Sasa hivi illegal anakuja anapewa hoteli ya dola 300 kwa siku. Marekani apewe chochote pale. Veteran ni homeless kule ndani anapewa food stamp dola 10,000, wengine wanapewa.
Marekani upewe hiyo hela. Kwa hiyo ndio maana inapelekea kuwa center ya hiyo hapo, kwamba inakuwaje, kwamba sisi wenyewe hapa walipa kodi inakuwaje. Kila nchi priority namba moja ni watu wa ile kama raia wake, na sio kuentertain vitu vinginevyo katika mazingira hayo hapo. Na umeona hata Canada, waziri mkuu juzi ametangaza rasmi kwamba wanazuia more immigration kuja Canada, kwa sababu wamekuja watu wengi kuja kama illegal au wamekuja wameomba asylum, kwa wamekuwa ni millions of people. Kwa hiyo imeaffect wewe unakopa uko unataka kuja kwa niaba ya work visa, huwezi kupata, sababu tayari kuna watu milioni 5, milioni 10 wana work authorization. Marekani mmoja tu milioni 18 tayari wana work authorization ya miaka 5 wakiomba asylum. Kwa nini waje kuchukua wewe kuja kufanya temporary work visa? Tayari kuna watu milioni 18. Kwa hiyo mnavyoshabikia vitu vingine mnakuja kujiaffect wenyewe. Ila mkizungumzia masuala ya legal immigration yatakuja kukusaidia in one way or another. Ni fair game kwa kila mtu kwenda ubalozini katika mazingira hayo hapo. Kwa hiyo ndio mtazamo wangu kuhusiana na issue nzima hiyo hapo. Nilikuwa nataka kukupa tu elimu uweze kuelewa kinachoendelea kuhusiana na nani ni nani katika masuala ya immigration. Uamuzi kama ni mpiga kula ni wako, kama si mpiga kula fanya tu utafiti uweze kujua, usio unapelekwa tu kwa kuangalia channel moja au chanzo kimoja cha habari unaishia hapo hapo. Asante sana.